Nolonam nigwe, nolonam nigwe, nolonam nigwe, ola umarama. Nolonam nigwe, nolonam nigwe, nolonam nigwe, ola umarama. Jikere dị ebube n'ezie, ndị mmụọ juru n'ime ya, ndị okenye kobo na nọ, ha na-akpụ isi ala na-enye ya, na si ya ọlụ ya dị ebube n'ala m. Jikere dị ebube n'ezie, ndị mmụọ juru n'ime ya, ndị okenye kobo na nọ, anakpụ isi ala na-enye ya, na si ya ọlụ ya dị ebube n'ebe ahụ. Jikere ọ dị ebube n'ezie, ndị mmụọ juru n'ime ya, ndị okenye koro na nọ, anakpụ isi ala na-enye ya, na si ya ọlụ ya dị ebube. Nolonam n'igwe, nolonam n'igwe, nolonam n'igwe, ụlọ ahụ mara mma. Nolonam n'igwe, nolonam n'igwe, nolonam n'igwe, ụlọ ahụ mara mma. Chegharịanụ ka onye nwanyị na-ekwu, gbaghara njọ gị mgbe oge dị. Don't put our salvation too long. When love was earnestly praying, don't put our salvation too long. The angels here will say, don't put our salvation too long. Oh God, to the Savior, don't put our salvation too long. Find pardon and favor, don't put our salvation too long.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We thank God this night Anyị na-ekele Chineke maka abalị a because this is a wonderful night. maka na ihe a bụ abalị nke dị oke ebube. The night that the Lord prepared for prepared people, Abalị nke Chineke kwadobe na ndị dị nkwadobe, because we know you prepared very well before you see yourself here. maka na anyị mara na ị kwadoro onwe gị ọfụma tupu na ịbịa ebe a n'abalị a. And that is why we say that is a night that the Lord prepared for prepared people. Ya bụ ihe mere anyị ji ya sị na ọ bụ abalị Chineke kwadoro maka ndị kwadoro onwe ha. How many people are prepared? Mmadụ ole na-ebe a bụ ndị dị nkwadobe? Hallelujah. May the Amen. Lord bless these hands in Jesus' name. Amen. Let's rise up to pray. Ka anyị kwụrụ ọtọ n'okwu anyị ka anyị kpee ekpere. Bow your heads and close your eyes. Tụlete isi gị ma mechie anya gị. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord from heaven above. Let the Spirit of the Lord come down. Come down. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord from heaven come down. Let the Spirit of the Lord come down. Come down. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the power of the Lord come down. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord from heaven above. Let the Spirit of the Lord come down. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Father, we thank you because you are wonderful. You have made this night to be a night of freedom to all that believe. I pray, Lord, that this, your purpose, will come to pass in the life of all your children in Jesus' name. Amen. 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 You may be seated. Norala. Turn your Bible to the book of Isaiah chapter 61. May I cross on the Isaiah? Isaiah chapter 61 from verses 1 to 3. The Spirit of God, the Spirit of the Lord God is upon me, Ọ̀sìn àmọ́ àti Chineke dákàsọ̀rọ̀ mọ́. because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. Maka na Chineke tego ụmụ mmanụ nsọ izu ozi ọma nye ndị mmadụ. He has sent me to bind up brokenhearted, Chineke eziga m ka nwee ike emume ndị ndụ ya rụrụ ibege nọ n'nsogbu. to proclaim liberty to the captive, Ma nwee ike ekwuso ewuwe onwe nye ndị nọ n'ebe. and the opening of the prison to them that are bound, N'ịnapụta ndị niile nọ na mkpọrọ nke mmụọ. to proclaim the acceptable year of favor of the Lord, Ikwu maka mbọsị nke Chineke nke dị ebube. and the day of vengeance of our God, Mgbe mbọsị Chineke ya ama ndị mmehie ikpe. to comfort all that mourn, Iji wee mee ndị na-eru uju ka obi sie ike. appoint unto them that mourn in Zion, Ndị na-eru uju n'ime ụlọ nsọ nke Chineke. to
to give unto them beauty for ashes, inye ihe dọọrọ iji anọta ihe ga-adịgọ. oil of joy for mourning, Inye ihe wepụta mmanụ nke a nwere. the garment of praise for spirit of heaviness, Inye ihe ekwa nke ụlọ abụ nye that they might be called trees of righteousness, nke mgbe ike kpọọ ha ndị nke ndị asọ. the planting of the Lord, Ndị nke Chineke kenyere. that he might be glorified. Mgbe Chineke bụrụ anyị bụ n'elu. We are looking at a topic that says Anyị na-ele ya n'isiokwu nke na-asọ. freedom from captivity. Inwe onwe oge site n'egbọ. When we are talking about captivity here, Mgbe anyị na-ekwu maka mmadụ nọ n'egbọ, we are talking about captivity in different ways. anyị na-ekwu maka ịnọ n'egbọ n'ebe dị iche iche. Captivity is a situation whereby you or anybody get yourself bound. Egbọ ịnọ n'egbọ bụ ọnọdụ ndị mmadụ na-enweta onwe ha ga-abụ ndị kere eke n'ime mmụọ. When you see yourself, you are not free to do what you want to do. Ọ bụrụ na ị nọ onwe gị anya n'inweghị onwe oge ime ihe ị You kwesịrị are ime. not free to do what you're supposed to do. Inweghị onwe oge ime ihe ị kwesịrị ime. You are being controlled by unknown force. E nwere ikikere nke na-achị You ndụgọ. are being restricted by unknown force. E nwere ikikere nke ga-ekwe gị bụrụ ikwesịrị So ịbụ. many arrangements you have made in life. Ọtụtụ ihe ịkwado n'ime ndụgọ. Discover that at the end of everything, you will not see what you planned. Emeche ịchọpụta dat n'ihe mfe kwadoro ime n'ọbịa imekweta dị gị n'ime It will ndụgọ. result negative. Ihe ka afọ onwe gị na-eme ihe You ọzọ. will prepare it and say, at the end of this month, I will achieve it. Ị na-abịa kwado chesi n'ịbịa na ngwụcha ọnwa na anaghị enweta ihe dị You will ala. prepare it and say, at the end of this week, I will settle. Ị ga-akwado mesi na ịbịa n'izu ụka na anaghị enweta ihe dị ha na. But when that time comes, Mana ọ bụrụ n'oge mfe kwadoro you eru, will discover that nothing happened. ifeama na-elele kwado n'ime ndụgọ ya You sama. will start all afresh. Ije bido ote ndụgụ n'isi. You will start all afresh again. Ibido ote ihe gbasara ndụgụ n'isi ọzọ. You will be wondering, Ị ga na-eche say, why? ka ihe kpatara ihe dị otu a. What is all this? Gịnị bụ ihe na-evute udume na n'ime ndụ m? It's all about captivity. Ihe ọbịa bụ evutere ya bụ egbọ. You are being pounded. Ị bụ onye kere egbọ n'ime You mmụọ. are under a captive. Ị nọ na mkpọrọ nke mmụọ. Something is capsizing you. E nwere ihe ọbịa bụ ị na-ejigbu nzụgụ. Something is holding you. E nwere ihe ọbịa bụ ejigburu nzụgụ. Something is restricting you. E nwere ihe ọbịa bụ ga-etu ego garị n'iru. Something is pushing you back. E nwere ihe na-akwachi gị azụ. You are not operating on your own. Ọ bụghị na ihe nke ọ bụghị na nke agụba ọ bụ. This is captivity. E nwere ikikere ọchịchịrị ọbịa bụ eji gị n'egbọ. And because of this captivity, Mgbe maka ikikere ọchịchị nke a. the Lord made a plan for you tonight. Be Chineke kwado ndị ihe dị egwu n'abalị a. And he purposed that he will set you free. Mgbe ebumnobi ebumnobi nke na-afta gị n'ebe na na-ekwu And maka. that is why our topic says, Ma bụ emere isiokwu anyị na-asụ. freedom from captivity. Inwe onwe oge ise n'egbọ. The Lord has made arrangement to deliver you from all kinds of captivity tonight. Chineke akwado mmemme nwoke na-afta gị ise n'egbe ile ka eji gị n'abalị a. There are many agents of captivity. E nwere ọtụtụ ihe ọbịa bụ na-eji mmadụ n'egbọ. Many things that are holding people under captive. E nwere ọtụtụ ihe eji mmadụ n'egbọ. Some of them are spiritual. Ụfọdụ n'ime ha bụ ihe nke mmụọ. Some of them are physical. Ụfọdụ n'ime ha bụ ihe nke na-afọ In anya. the spiritual case, Ịbịa na nke mmụọ, you will not understand. ịma achọpụta ya. But all you know is that things are happening wrong towards you. Na naanị ị ga-ama bụ na ihe ga-adịghị na-eme n'ime ndụ Where gị. others are succeeding, you see yourself failing. Mgbe ndị ọzọ na-aga n'iru iru ụgbọ ma ị daa ị ga na-ada. Everything you are planning, you see it falling apart. Ihe ị na-akwadore gị n'ime ndụ gị o mekwesị m agwa na yasa yasa. When you want to fly, you see yourself crawling. Ọmịchọ ma ihere ehere ga na-afụ nwa oge na-arịarị. The more you press forward, Dịka ị na-agba mbọ, the more you see yourself ị backward. na-agbachi mbọ ike bụ gị na ya aza ya. This is a spiritual captivity. Ihe a bụ ekpo nke ime mmụọ. Your heart desire always Ịbịa na echiche obugo oge niile, will be that you will fail. ihe echiche obugo mgbe anyị na-agbata gị n'oge ogele bụ dat na yoga ada. You are not thinking that you will succeed. Ị na-amaga eche n'ime gị na yoga gaa n'iru. You always think you will fail. Ị na-eche oge ile Even mmiri if you want na-ada. to carry out an assignment, Ọ bụgodị na o nwere ị chọrọ ime you will be thinking that you will fail. n'omekpe efugeji ga na-echeketekwa ịda. Because you are under captive. Maka na ị nọ na mkpọrọ nke ime mmụọ. There are many ways it can happen. E nwere ọtụtụ ụzọ ihe a na-ekwu maka ha na-eme. It may happen because of some dreams you see. Ọ na-eme o nwere ike ịbụ maka odumejọ ọrụ ụfọdụ ị na-afụ. When you see so many evil dreams, Ọ bụrụ na
you will be walking towards that dream. Ị ga na-arụzụ ọrụ eme omume You will be walking according to that dream. Ị ga na-eme omume gị mfe jiri afọ n'ero. And you will be expecting that thing to come to pass. Ị ga na-atụ anya ma ị ga ifuru n'ero nwe ike mejupụta. When you see your child die, Ọ bụ if ma ga-enwe agụ bụ onye nwụrụ you anwụ will be n'ime. waiting for the child to die. Ị ga na-atụ anya ma enwe agụ fụ nwe ike And nwụọ. anything that happens to the child, Ọ bụ na enwe obere ike echi ma ọ bụ ị na-eche you nwa will chi. remember the dream. Ichechere ifuru ma nwa chi And you fụtọ. say he's going to die. Isi na nwa chi a He's ga-ekwu about to die. na ọ ga-ekwu He's about to na ọ die. ga-ejoka anwụ. Because you are being controlled by that dream you saw. Maka na ị na-achị ndụ gị bụ nrọ ọnụfe ịfọrọ. That dream becomes the chain that holds you captive. Nrọ ọnụfe ịfọrọ bịa bụzịrị ihe ọbịa bụ echi gị n'ebe. Your heart desire can hold you captive. Ihe ị na-eche n'obu gị nwere ike ichi gị n'ebe. When you are desiring a wrong thing, Mgbe ị na-eche ihe ga-adịghị ọyị. you will be capsized. Gị ga-adị achịgụ mmeri. And you will always be following a wrong way. Andị oke emume gị ga na-eso ụzọ ga-adịghị ọyị. Because you are desiring wrong things. Maka na ị na-eche n'obu bụ ihe ga-adịghị ọyị. Some people look at themselves. Ụfọdụ ndị mmadụ bụ ihe na-eche onwe ya anya. They think about themselves. Na-eche echiche gbasara ndụ ya. And they will say, well, my own is just to, in fact, to fill a gap. Ya sị na ihe na nke ha n'onwe gị na-efe n'abalị wa n'ọbụ eji ọsụ na-ejighị emeji iwu. Other people are the people that God created to be somebody. Na ndị ọzọ ndị anọ n'ụwa bụrụ Chineke kere ma ebere But ihe. our own is just to fill a gap. Mana ụhụ anyị na-abụghị na-efe onwe na-ekere anya To tọrọ. pure righteousness. Jọs mee were ahụ wee meju ihe ndụ As you mmadụ. are saying like that, Dịka ị na-ekwu ihe you a, will be living your life like that. ndị ụka bịa ga na-ebi ndụ ha na. Because you are under captive of that their thought. Maka anyị nọ n'egbo ihe mfi na-eche ga adịghị That thing you gbasara are gị. thinking wrongly. Ihe mfi na-eche ga adịghị n'ime ndụ gị. Capsizing you and directing you wrongly. Ọ na-etikpu ndụ gị eme gị ma isoro ụzọ gị ekwesịghị And that ekwesị. is why you see yourself moving wrongly. Na-abịa abịa emeri n'ime ya n'ime ndụ gị onye na-eso ụzọ gị ekwesịghị That ekwesị. is why you see things moving wrongly to you. Ine ya n'ime ndụ gị ihe na-gbasara gị na-aga gị ekwesịghị ekwesị. Because you are thinking wrongly. Maka na echiche gị adịghị onye na-eche ihe ga-adịghị All ọyị. these things are the agents that hold men for ransom Ihe ndị a niile bụ ihe na-eche mmadụ n'egbo. and keep you under captive. Ọ na-ememe gị ga-abụ onye nọ na mkpọrọ. It could be the thing that you did. O nwere ike ịbụ ihe mere eme. You may do evil against someone, Ị nwere ike ike mere ga-adịghị ọyị megide nwanne bụ gị. and their conscience is condemning you. Ịbịa ọbụgụ ga na-ama gị ikpe. But you have not done anything about it. Mana o nwere ike ihe na-efe imere maka ha. You have not gone to apologize to that person. You Ijele gị ma inwe ike dị onye a have mgbaghara. not gone to confess to that person. Ijele gị ma inwe ike kwufute ihe ọjọọ imeri nye onye a. Ask the forgiveness from that person. Ma ịrịọ ya mgbaghara njọ maka imere ga-adịghị And your ọyị. heart is condemning you. Ịbịa ọbụgụ ga na-ama gị ikpe. And because your heart is condemning you, Maka na ọbụgụ na-ama gị ikpe. many problems will be coming on your way. Ọtụtụ nsogbu ga na-abịa n'ime ndụ gị. And the thing become a agent of captivity to you. Ihe a abụziri ihe ntị gị na-egbu n'ime And mmụọ. it's holding you all this while. Ma ka echi gị n'oge a niile. There are some other things that are holding you like that. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eji mmadụ na-egbu And otu a. they are pressing you down. Mgbe ihe ndị a niile na-eme gị ma ị na-aya azụ. They are not giving you chance to grow. Ha na-enye gị ohere ma ị na-aga n'iru. They are always bringing you down. Nna ọ bụ ndọcha azụ ma ị na-adọchi gị. All these things are the agents of captivity. Ihe ndị a niile ebe ị na-eji ndị mmadụ na-egbu. And the Lord said Mgbe Chineke asọ. that He wants to set you free tonight. Nna chọrọ m nnapụta gị n'abalị a. He has made arrangement for your freedom. Ọ kwado ome ma inwe ike nwere onwe gị. Only you believe. Naanị ọ bụrụ na ị ga-ekwe. And then you will see the work of God in your life. Ịfọ eke ọrụ nke Chineke There n'ime are ndụ gị. causes of captivity. E nwere ọtụtụ ihe na-ebute Causes of captivity. ọtụtụ ihe na-ebute mmadụ nọ n'egbo. Let's check the book of Isaiah 59. Anyị cheke nkwa Aịzaya. I read from verses 1 to 4. He said, Behold, the Lord's hand is not shortened, Ọ sị gị na ede ka nke Chineke adịghị mkpọmkpọ. that it cannot save, Nke bụ na o nwere ike ịzọpụta gị. neither is ear heavy, that it cannot hear. Mee nchi nke Chineke echighị echi nke mere na mmadụ ekpere gị. But your iniquity have separated you. Na ọ bụ naanị mmehie gị nke wefere gị na Chineke. Let's stop here for a while. Ma anyị nwee ike kwụsịgodo ebe a. We are talking about iniquity here. Anyị na-ekwu maka mmehie n'ebe a. The thing that separates people from God and bring them under captivity of the devil Ihe na-ekewepụ mmadụ ebe Chineke nọ ma mmehie ma nọ n'ebe nke ekwensu. is a matter of sin. Ọ bụ mmehie. When you are living in sin of any kind, Mgbe ị na-ebi ndụ na mmehie na-efe ọbụla. when you are see yourself being dominated by any kind of sin, Mgbe ị na-afụ ndụ gị ịbụrụ na nwere nche ọchị gị n'egbo. it may be a sin of thought, O nwere ike ịbụ mmehie nke echiche it ọjọọ. may be a sin of action,
O nwere ike ịbụ njọ nke mmadụ mee ga-adịghị. things you are doing, Ihe na-eme, things you are thinking, ihe na-eche n'echiche gị, things you are planning. ihe na-akwado n'ime ndụ It gị. could be that anytime you sit down O nwere ike ịbụ n'oge na-efe ịtụkwuru in ala. your bed chamber, N'ebe ị nọ, you n'ebe are ego. thinking evil Ihe na-eche n'echiche ebe ị on how ga-adịghị. to deal with people, Ihe na-eche echiche gị eji mee mmadụ ihe on ọjọọ. how to play people 419, Ihe ejije mee mmadụ 419. on how to tell lies, Ihe ejije asa asị. on how to do so many crafty works. Ihe eji eme ọtụtụ ọrụ aghụghọ dị iche These are iche. the things you think in your bed chamber. Ihe ndị a bụ ihe na-eche ma ị nọrọ n'ime ime ụlọ And gị. it is a sin before the Lord. Ma ihe a bụ mmehie nye And Chineke. it separates you from God. Ma a na-ekewefu gị nye Chineke. And it causes you to come down under captivity. Ọ na-eme gị ma ị bụrụ ịnọ n'egbo. Because those things you are thinking, Maka na ihe ndị a niile na-eche the n'obodo. Lord on high is seeing you. Chineke nke nọ n'elu na-afụ The gị. Lord on high is hearing the sound of your thoughts Chineke nke nọ n'elu na-anụ ihe anyị na-eche and is n'echiche. recording it. Mgbe Chineke na-ede ya You n'akwụkwọ. may be thinking how you will become an idol worshiper, O nwere ike ị ga na-eche n'obodo gị ga-eji bụrụ onye na-agọ how mba. you will make money through idol. Ihe eji nwee ego site n'ọgwụ. Somebody said that he want to be a herbalist. Ofu onye si na achọrọ ka a bụrụ onye He bịa. will make money through it. Ma anụ ike nwee ego site n'ile All ọrịa the bịa. herbalists nearby their place, N'ịbịa na ndị bịa niile nọ they n'egberebe. are all riding cars. N'ile na-agba moto. And because of that, he want to be herbalist. Mmemme gị ka na anụ nwee chọrọ ka ọ bụrụ onye bịa. Not just to be getting herbs and giving to people, N'ọbụghị naanị ma ọ na-eweta mgbọrọgwụ nye ndị mmadụ. but doing it in a diabolical form, Nọọ ma o jiri ike eke ekwesu na-arụ ọrụ. consulting the power of darkness Iji anata ike n'aka to jọmọ. make it. Ma anụ ike nweta ya chọrọ. And look at the thought of this young person. Lee ihe onye dị otu a na-eche. I don't know your own thought. Ama nke gị na onwe gị na-eche. It could be that you are trying to go and join a very bad business because of money. O nwere ike ịbụ na ị ga na akwado m ihe so onye ndị na-aza aswaga adịghị ọyị maka You are ego. thinking to go and sell marijuana. O nwere ike ị ga na-eche gị eji eri igbo. You are thinking on how to join 419ers. Ị ga na-eche gị eji ajọ ọyị ndị You na-awa are ndị thinking on how mmadụ. to join armed robbers. Ị ga na-eche m ya esoro ndị ochi. You are thinking on how to join prostitutes. M ihe esoro ndị na-agba You ashawo. are thinking on how to do all kind of evil in order to get money. Ihe esoro ndị na-eme ọtụtụ ihe ga-adịghị ọyị ma inwe ike nweta ego. This your thought is a sin in the sight of God. Echiche anyị na-eche bụ arụ na mmehie nye What of Chineke. what you say with your tongue? Kedu maka ihe iji ọnụ You ga-ekwu? speak many things. Ị na-ekwu ọtụtụ okwu You ọjọọ. say things you don't know Ị about. na-ekwu ihe ga-ama gị maka ha. You will be in your house Ị nọrọ n'ebe ego. and conclude something about somebody and condemn him. Ị bịa inwe mkpebi n'ime ego gbasara onye na-eme eme onye a ikpe. And you will become angry with that Ị person. ga na-ewe ndị mmadụ iwe. And the person don't even know what you are doing. Onye ị na-ewe n'iwe ya maka ị And you are na-eme. not even sure of what you are thinking. N'ihe anyị na-eche na gị na onwe gị n'odo gị anya. But you are walking according to that you are Ma taught. n'ịbịa na ị ga na-eme omume nye This is evil in the Chineke. sight of God. Ihe a bụ mmehie nye And Chineke. it separates you from God. Ma ọ na-ekewefu mmadụ from And he holds Chineke. you for ransom. Ọ na-abịa tinye gị n'egbo. It capsized you. Ya na-atọchite gị azụ. And that is why you cannot live a free life. Ọ bịa mere n'ime ibi gị ndụ gị chọrọ. That is why you cannot live freely. Ọ bịa mere n'ime ga-ebi ndụ gị nwere onwe Your ya. heart is full of battle, Ịbịa n'oge niile n'obu gị nọ n'ahịa. full of trouble, Obu gị nọ na nsogbu. full of confusion, Obu gị nọ na mgbagwoju full anya. of biasness. Obu gị nọ n'ihe na-agbasa mmadụ echi. Because you are full of evil thoughts. Maka na ihe juru gị ime ebe echiche ọjọọ. These are evil before the Lord. Ihe a bụ arụ nye And Chineke. it's causing a terrible problem in your life. Ma ihe a na-ebute nnukwute nsogbu n'ime ndụ gị. Do you know that several sickness, several hypertension and high blood Ị pressure, ma na ọtụtụ ịnyanya, ọtụtụ ọbara mgbali elu. they are as a result of biased mind, Ma ihe na-ebute echi bụ mmadụ inwe echiche ya sara ya sa. evil thought, Inwe echiche ọjọọ, anger, iwe, hatred, akpọmasị, all this envy, ihe ndị a niile anya ụfụ, jealousy. mmadụ ịfụsị mmadụ anya ụfụ. All these things are causing so many physical problems to the life of people. Ihe ndị a niile na-ebute ọtụtụ nsogbu a na-afe ya n'ime ndụ ndị mmadụ. Nobody who is full of anger O nweghị onye ọbụla nke jufere n'iwe can succeed in anything he is doing. nke nwere ike ka n'ihu na-emefe ọ na-eme n'ime ndụ ya. Even if you are cooking food Ọ bụgodị niile esi nri. and you are very angry with everybody and their children, Ma ị bịa niile ewe iwe nye ndị mmadụ niile ma you ọ bụ just want to cut green vegetables.
vegetable, you will see you will use knife and cut your finger. If money maki when feel when you okay woro ma wo pe wo na If you are angry, makani when e wegu women, I know you are experiencing this kind of thing. no mo nwa ya ma no na wacha ina So ko many times you will knock your head on the wall when you want to enter kitchen because you are angry. ogo for the chore by na kitchen we say o ko na ja So makani many when e things are wegu happening to you. otutu ye na ebegu You may be cutting grass. Maybe you went to cut grass for your goats. o nwere ike igeje na ibutele wo ga You shisha want to fetch firewood. momli jere nka me And you mata are ko very, very angry. iwe na You will wegu use your cutlass and cut your leg. igeju ma bi fi malage wo ma o ko no ko Because of annoyance. makani we juru go Why are you angry like this? kinu mere ni na ewe Why iwe are you so angry like this? ndi we jufte no This bogo is the problem. ihe a bụ nsogbu Do you know that so many heart attacks as a result of anger? ịma na ọtụtụ nsogbu mmadụ na-enwe n'obu bụ maka iwe People who are full of anger ndị mmadụ iwe jufere obu always suffer for heart problems. ịbịa na-enwekebe nsogbu na-enye nsogbu n'obu Every ha time they have heart problems. oge ile n'obu ha obe ya na-ere And ire from that it will develop to hypertension. mgbe ebe fim mara gị na oji abịa wote n'ihe ọbara And mgbara when they gị go to the hospital, ọ bụ na-eje n'ụlọ the ọgwụ doctor will say, what are you thinking? dọkịta wee gabịa sị aga ndị Your blood na-eji is rising high. n'ọbara ga agbala emelu Your temperature is rising high. ịbịa na-echi gị dị ezigbo What are you thinking? ọ sị gị ndị And na-eji you say, no, I'm not thinking anything. isi dọkịta n'oge na-efi na-eji Yes, you are not thinking anything. ụmụ gị na-efi na-eji But you are full of anger. mana iwe jufere gị n'obu Do you know that an angry person cannot rest? ịma na onye na-ewe iwe ama enwe You ezumike don't have rest of mind. enyi iwe ju n'obe enweghị ezumike You oge can sleep in the night well. o nwere ike ịkụ ụra na lechi Anything n'abalị that happen in the night, you will hear it. ihe onye na-eme n'abalị na ọ na-anụ ọ na-anụ Because ya of sleepless night. maka na okukpotegoro ụra na ya azụ There is anger. in it. iwe na-asụjuru ụba asụjụ Sometimes you will see your body being very hot because of anger. oge ụfọdụ ifuma isi lele chara gị ọkụ maka iwe And juru you gị will obu be pouring water on your head. ibute ma ị ga na awụre n'isi While others are feeling cold ka ndị ọzọ na-asị na oyi na-atụ because of anger. maka na iwe sujuru gị n'obu Why do you have all this anger? gịnị bụ ihe mere na iwe a juru gị That n'ime is jogo what is destroying you. ihe a bụ ihe na-ebute That is nsogbu n'ime what is jogo holding you captive. ọ bụ ya bụ ihe eji gị n'ebe And you don't see joy anymore. ma ịfụgo aṅụrị n'ime You ndụgụ don't laugh anymore. ị na-achị ọchị Even if you want to laugh, ọ bụgo ndị chọrọ ịma you amụ will struggle na obi jide onwe gị n'ike and gather other people's laughing iji ịkpọkọta ndị ọzọ bụ and ntị ọchị put it in your heart. ịkpọkọta amụ ndị ọzọ na-agba ike onwe And you n'ogogo will laugh this way. inwe ike ji ọchị Because it will not reach your stomach. maka na ọchị gị n'obu gị afụta It's ordinary laughing. ọ bụ ọchị gị erughị mmadụ n'ehụ Laughing that you use to confuse people. ọchị ị na-eji awọrị ndị mmadụ Because right inside your heart you are full of anger. maka na ịbịa n'obu gị na ọbụ iwe ebe juru na All these things are sin ihe ndị a niile bụ mmehie before the Lord. nye Chineke And they are holding you captive. mgbe ihe ndị a ji gị n'ebe And the Lord said, mgbe Chineke asị this night n'abalị a I've come to set you free. na-abịago ma a napụta gị If you release yourself from this sin, ọ bụrụ na iwepụtawo ise na mmehie a I will set you free. na-abụ Chineke ya napụta gị Because I am here to set you free. maka na ọ bịara ma enwe ike napụta That gị is what he's saying. ya bụ ihe Chineke na-ekwu But it's left in your hands mana ọ bụ gọbọ ọdụ to decide. n'ime mkpebi Because your decision matters. maka na mkpebi enwe n'abalị a dị mkpa The Lord will not force you and help you. Chineke ama eme gị n'ike The Lord will allow you to respond. Chineke ya enye gị ohere And n'ikwu then okwu he gị will help you. mgbe ikwuoro okwu gị Chineke nyere gị Let's aka check the cases of captivity. ma enwe ike nye ya The cases of captivity. n'ihe mmadụ nọdụ ebe na-ebute n'ime ndụ There ya are so many cases of captivity. e We'll nwere check some of them in the scripture. anyị ga-enele na-ekwo nsọ Let's check the book of Psalm. ma anyị nele ekwo Sam Psalm chapter 137. 137. Psalm 137. We'll be reading from verses 3 or 1 to 3 anyway. We take from 1 to 3. It says, verses 1 to 3. By the rivers of Babylon, site na mmehie nke Babylon there we sat down, n'ebe a ka e tụkwuru ala yea, we wept.
ha wee ruju when we remembered Zion. mgbe echetara Zion ya bụ obodo nke We Chineke hanged our harps upon the billows, na-ebiara Chinata na mbem na ebilu the mbom midst thereof. na echiche ebe a For there they carried us away captive. maka na ebe a na-ejighị n'egbo Requires of us a song, bee asị na ọha Bible and they that wasted us required of us a mite, ndị a na-akpagbu ha chọrọ m ebe ọ na-abụ saying, "Sing us one of the song of Zion." esi ha bụ na ha bụ nke Zion There's something I want us to note down here. enwe ya chọrọ ka anyị rute ka n'ebe a The people of Israel, ndị Israel they sinned against the Lord, ha mere mmehie megide and the Chineke Lord gave them up to their enemies, mgbe Chineke were ha nyefee nye ndị iro ya and their enemies carried them captive, ndị iro ya wee jiri ya n'egbo and they were punishing and tormenting ndị them, iro ya ga na-abịa ata afụfe nye and they ọtụtụ were ntaramahụhụ mocking them, ga na-amụghị amụ they were laughing at them. ndị iro ya ga na-achị ya ọchị They will say, "Sing us song of that your God. esi ngwa nupụ mana ya bụ Let Chukwu us hear it." ma anyị nụma abụ nụfụ You say you are a child of God, isi n'ịbụ nwa Chukwu sing that song to us. ngwa bụ mana ya bụ nke Chineke And they were very, very tortured inside their heart. ịbịa na ihe a bịara mmegide ha nye ha nsogbu n'obu Sin pricked them in their heart. ọ bịara nye ha nnukwutu nsogbu n'obu ha And they remembered Zion again. beke chetara obodo They ya bụ Zion remembered where they were living before. ha echetebe ha bụ bifo efe How things Chineke were very good for them. That ihe time. dịrị ha onye ụgwọ m Nobody was controlling them. nwoke na-efichi ha n'egbe na-achị Then ha God Himself was controlling them. nọ naanị Chineke bụ ị na-enete They ndụ ha remembered the good old days. mgbe echetara mbọsị gara aga nke ndị ọhịa And they were not happy again. ihe a weta ndị iru uju n'obo ha They were in captivity. maka na ị nọ n'egbo What took them there? gịnị bụ ihe ahụ o ji mere eme nọrọ n'egbo Sin they committed against their God. njọ mmehie ha mere megide Chineke The cases we are looking at is this case of sin. ihe anyị na-enele n'abalị a bụ ihe gbasara mmehie na a na-ekwu maka How the Lord allowed the enemy to carry you away when you are sinning against Him. ka Chineke ji ahapụ onye iro ma nwee ike nye gị egwu oge na-emejọ Chineke Whenever anybody is living in sin, mgbe mmadụ na-ebi na njọ God will allow the enemy of that person to defeat that person. Chineke ga-abịa hapụ onye iro gị ka o merie ego Do you know that there are many enemies that are haunting your life? ị ma na ị nwere ọtụtụ ndị iro na-emegide gị n'ime They ndụ want gị to destroy you. ha chọrọ m ebe ibie ndụ They gị want to destroy your future. ha chọrọ m ebe ibie They ọdịnihu want gị to make you useless. ha chọrọ m eme gị ma ị bụrụ eyiri eyi n'efu But you don't want them to catch you. ma na ịchọ ọgụ ma eme ike jide gị But do you know that when you begin to live in sin, mana ị mara na oge na-ebi ndụ na mmehie God Himself will give you up to those enemies. na Chineke na mgbe enye were gị ụwụ lafi na ndị And iro those gị enemies will now conquer you. ndị iro gị bịazi merie gị And they will make you useless. ha ememe gị ga-abụ eyiri eyi And they will be laughing at you. ha ga na-achị gị ọchị You say you are traveling to overseas. esi gị isi ije ka obodo oyibo But now you are staying with us and you are drinking with us. esi isi ije ka obodo oyibo mana enwechala gị na ya na-aṅa kai You kai are drinking with us. esi gị na You don't go that overseas again. ọsị gị ije ka emedu gị obodo oyibo And they will laugh and laugh and laugh. ga-amụ chọọchị chọọchị They say you wanted to open shop at Abuja. esi gị ọkwa ịchọwọrụ m o nwere oge ịchọrọ m ibido But now, ma ibido shọpụ na Abuja but now, mana kịta you are working a job like us. ndị anyị na-ege ga m arụ ọrụ ugbo na Ah, they laugh, they laugh, they laugh. mmụọ ga-amụ Because they have held you down. maka na ha ejikwa mmemme They ego have na-egbo brought you down. ha ewu otu omega ala And how did they get you? kedu ego anyị jiri enweta ego Because you are sinning against God. ọ maka na ị na-eme mmehie megide Nobody Chineke who is sinning against God can be free from his or her name. o nweghị mmadụ na-efu na-eme nje megide Chineke ya enwe onwe ise If you are living in any kind of sin, ọnụ nwere mmehie na-ebi na-ebi ndụ your na enemy will be dealing with you. ndị iro ga na-anyụ gị anya They will mebi gị be binding you. ha ga na-eke gị They will egbo be scattering your ha ga future. na-eche isi ya ya sie They ele gbasara will ndụ be gị pushing you backward. ha ga na-adọchite gị They azụ will be making things hard for you. ha ga-eme ma ihe sie ndị gị ike Making n'ime things ndụ gị difficult for you. ihe na-abụ ndị gị isi They ike can make even your shop to collapse. ha nwere ike ime ebe ị na-azụ acha They ka ọ can daa even make your business to cease. ha eme achụ ị na-azụ gị aga gị n'iru And aga the customers will be running away from you. ndị achụ a ga na-agba gị ọsọ When you say 20 naira, isi na ọ bụ 20 another naira person say 100 naira. onye ọzọ si ya na-ere nke bụ They will 100 go and buy 100 ha je naira. goro ka onye 100 ma nke gị ka ọnụ ala Because your enemies have closed your shop. maka na ndị iro gị emechie masụ agị n'ime mmụọ Why did they get you? gịnị bụ emere na enweta dị What gị was the entrance? kedu ihe efume ya n'ụzọ Because you are sinning against ọ God. maka anyị na-eme mmehie megide Chineke
It is when you stop sinning against God, God will fight for you. But if you continue to sin against God, God will allow your enemy to be defeated. And every time you are in trouble, every time you are in torment, every time you are in confusion, every time you are regretting your life, you are saying, what kind of life is this? What kind of life is this? Is it not better to die? Some people are deciding to die because things are somehow for them. But God created them to enjoy life. But because they left God, who's supposed to make them to enjoy life, and follow the enemy of God. That is why the enemy is tormenting them. Let's look at what God said again. In that same Isaiah 61, he said, verses 2, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. The Lord wants to comfort all that mourn. The Lord wants to proclaim the acceptable year of favor. The year that you need in your life. The year that you get those things you are expecting in your life. There are good things you are expecting in your life, but you have not seen them come to pass. The Lord wants it to come to pass. The Lord wants to confirm it, so that you will rejoice and you will not think about those things again. You will remember it as things that has passed away, and then you will follow the Lord. But the Lord demanded something. What he demanded is that you will come to him and leave all your sin by the side. And that will take us to the final point. Cutting the chain of captivity. Cutting the chain of captivity. In any captivity, there are many chains that surrounded those people that are captive. Different kind of chain. And that chain is what the enemy used to divert you. That is what the enemy used to draw you back when you are moving forward. And those chains are the things that will be broken tonight. But there is only one way to break this chain. We'll be taking it from the book of Matthew chapter 11, verses 28. He said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lonely, and you shall find rest unto your soul. My yoke is easy, and my burden is light." The Lord said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." The first thing you need to do is that you will go unto the Lord. Come unto me.
And before a man will go to the Lord, mgbe tupu na mmadụ abịakwute Chineke, he will repent of his sin. ọ ga-enwe nchegharị na mmehie He will eluigwe. forsake his sin. Ọ ga-enwe akpọmasị nye mmehie. He will reject it. Ọ chụ ya n'ime And ndụ then he ya. will confess it unto the Lord. O kwufute ma nye Chineke. And then he will accept the Lord. Ọ nabata Chineke n'ime ndụ ya. He will receive Jesus Ọ nabata Jesus Christ as the personal Lord and Savior. dịka onye nwe na ịzọpụta. He will take Jesus as all and all. O were Jizọs ihe niile n'ime ndụ ya. He will abide in the Lord. Ọ nọgide n'ime nke Chineke. And everything will be different. Ihe ile gbasara ndị ayọ ka abịa gbanwee. Things will turn around. Ihe ile gbasara ya No abịa. matter the kind of problem you are passing through tonight, N'agbanyeghị otu mmasị ị nọ n'abalị a. if you come unto the Lord, Ọ bụrụ na ị bịakwute Chineke. He said, Ọ sị, I will give you rest. ọ ga-enye gị ezumike. All the restlessness of your mind, Ezumike niile nke dị n'echiche gị. the Lord says, Chineke asị, I will give you rest. na ga-enye gị ezumike. The confusion in your family, Mgbagwoju anya nke dị n'ezinụlọ gị. disasters in all things you are doing, Ihe mbibi na nyasa dị n'ihe dị na-eme n'ime the ndụ Lord gị. said, Chineke asị, I will give you rest. na ga-enye gị ezumike. All these things that troubles you, Ihe ndị a niile na-enye gị nsogbu. all these things that trouble your family, Ihe ndị a niile na-enye nsogbu all these n'ezinụlọ things gị. that trouble all your careers and business, Ihe ndị a niile na-enye nsogbu n'ihe niile na-eme n'ime the ndụ Lord gị. said, Chineke asị, I will give you rest. a ma-enye gị ezumike. The plan of the Lord for you tonight Ebumnobi nke Chineke n'ime ndụ gị n'abalị a is to give you rest, bụ ma onye gị ezumike. is to settle you, Ma o nwee ike zute gị na nsogbu to gị. make all things settled in your life. Ma o mee ma ihe niile bịa dọrọ oyi n'ime ndụ How gị. many people want to be settled tonight? Mmadụ ole chọrọ ma Chineke rie ihe dọrọ oyi n'ime You want to ndụ be gị. settled tonight. Ị chọrọ ma Chineke rie n'ime You ndụ want gị. your problem to be taken Ị away. chọrọ ma nsogbu gị bịa na nsite n'obe. You want your problem to be Ị destroyed. chọrọ ma nsogbu gị bịa ebibiri ebibi. You want your future to shine. Ị chọrọ ma ihe gbasara ndụ gị You na-acha want apụta your gị ọkọ. blessing to come to manifestation. Ị chọrọ ma ngọzi gị ile bịa fụta ihe. Be on your feet. A chọrọ ma ịfụrụ n'ụkwụ gị And mere wave that ezinụlọ. hands unto the Lord. Eka fi oliri elu na-efere Wave that Chineke. hands unto the Lord. Na-efere Chineke aka. Wave that hands unto the Lord. Na-efere Chineke aka. The Lord wants to do wonder in your life. Chineke chọrọ iri ihe dị ebube n'ime The ndụ Lord gị. has decided to do something great in your life. Chineke ekpebigo ịrụ nnukwute ihe n'ime ndụ gị. Only believe. Naanị gị kwere. All things are possible. Ihe niile dị Chineke mfe. Wherever you are, Ebe ọbụla ị nọ. keep on waving your hands to the Lord. Na-efere Chineke aka, na-efere ya aka. Because you have decided Maka na inwe mkpebi. that this night N'abalị a, your problem will be taken away. na nsogbu gị na-abịa n'isi Keep on jedobe. waving unto the Lord. Na-efere Chineke aka. Wave unto the Lord. Fere 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 Chineke aka. Wave unto the Lord. Na-efere Chineke aka. Keep on waving. Na-efere Chineke aka. The Lord is going to show you mercy. Chineke nke gosi gị ebere n'abalị a. The steadfastness of the Lord Ebere nke Chineke. never ceases. Ọ na-abịa n'isi jedobe. It's new every morning. Ọ bụ ihe dị ọfụ n'ụbọchị niile. It's new every morning. Ọ dị ọfụ n'ụbọchị niile. The Lord wants to show His love. Chineke chọrọ igosi gị He ịfụnanya. wants to show His kindness Ọ chọrọ igosi gị ebere. unto you. Bụ onye ya gosi gị n'abalị a. And it shall be yours in Jesus' name. Ọ ga-abụ nke gị na Jizọs. Wherever you are, Ebe ọbụla ị nọ. you bow your heads and close your eyes. Achọrọ m erule isi ma mechie anya gị. If you know you want to give your life to Jesus now, Ọ bụrụ na ị maara na ị chọrọ iwere ndụ you gị want to n'ofe make Jizọs. peace with God, Mgbe gị na Chineke nwee mkpezi n'ime ndụ gị. you want to settle everything with God, Ịchọ mgbe gị na Chineke dozie ihe ile nke ọma n'ime ndụ gị. your hands up. Wole ka gị lọ. The Lord is going to settle you tonight. Chineke ya ezute gị n'abalị a. Thank you very much. Make a step forward. Mgbe na-efi n'ụlọ na-achọrọ m ịgbawote n'ifu. Make a step forward. Mgbe ịgbawote To the n'ifu. altar. Ịgbawote n'ọta n'ebe a. Quickly, 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 quickly. Mgbe ị ga-ata n'ọta mgbe gị na We're going to Chineke. pray with you tonight. A na-aga ikpe gị ekpere And the Lord n'abalị is a. going to take control. Mgbe Chineke ewe ọnọdụ He's n'ime going ndụ to gị. do wonder in your Ọ life. ga-arụ ihe dị ebube n'ime ndụ gị. Quickly, 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 quickly. Ọ bụrụ na ị na-apụta ị na-abịa ọsịsọ ọsịsọ. Quickly. Ọsịsọ. Come quickly, come quickly, come quickly. Ọsịsọ na-apụta. I surrender unto the Lord. Come quickly. Come quickly. Yes.
Thank you very much. This one, boy. In Jesus' name we pray. Say this after me. You know who was shagging over boy, Lord Jesus. I go back again. Have mercy on me. Wash me and make me clean. I accept you now. Come into my life. Destroy the power of sin in my life. Write my name in the book of life. Cancel my name in the book of death. And I will serve you forever. Amen. Close your eyes and lift your hands. I'll pray for you now. Heavenly Father, thank you for your children that have surrendered their life to you this night. I pray, Lord, that you release your power upon their life and confirm your salvation upon their hearts in Jesus' name. Amen. I break every ungodly soul tie, ungodly spiritual tie, ungodly mind tie of any kind. I break it in Jesus' name. Amen. I come against any spirit and any power that is operating in their life and causing confusion and tying them down in sin. I bind you and command you to be cast out of their lives in Jesus' name. Amen. Father, I pray that their liberation will be permanent in Jesus' name. Amen. 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 Put your hands together for Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you very much. You need to come this side. There are people that will interview you and write your name and your address. Just go this side, move this side, move this side, move this side. The counselors, be very, very fast about it. Look at this. I don't know whether I have played it. The chorister come out. Come and take us in praises as we write in their names. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Like one of one.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory Chineke. Listen very carefully now. Genchi ofuma. This is a time to move away the mountains of life. Wachana bogi. Eya kwatu mbuli ile kino chana mado zoni mendo. Whether in family, Bobilizino lo. whether in life, Mom ni mendo go. business, Mom na shi na zo. in career, Mom ye fi de meni mendo go. this is the time to move away the mountain. Wachana bogi. Eya kwatu mbuli ile no chile gozo. Are you ready? Edon kwado be. Good. God is ready. Chineke no mo edon kwado be. Close your eyes now. Mechenya ko wacha meni fino. Do something new in my life. That's what you will sing now. Ika na do ekpe wacha abo. Isi Chineke ame ofu ni mendo go. Do something new in my life. Ame ofu ni mendo go. Be very serious with it. Ekpe Chineke ni no go. Me Chineke mi ofu ni mendo go. Present all those cases before the Lord now. Yenda ale ina me Chineke ro na baya. Le ekpe ko de wo tele ni go. Kosani Chineke ma mi ile wacha. Yeli to do me ni mendo go kosani ofu. In Jesus' name we pray. Lift your hands towards heaven now Chieka go yeli and go. receive your miracle. Me na tore bo be go ba. Father, in the name of Jesus, Amen. I pray, Lord, that your hand will stretch forth towards your children right now. All the problem that is bothering them. Lord, I pray any sickness or any disease in any life right now, I command it right now. Wherever you are hiding in the life of anybody here, receive the fire of God. Be destroyed and be rolled away in Jesus' name. Any blockage of any kind, confusion of any kind, disaster in family, I address you right now by the word of God. I command you, be destroyed, be rolled away from their lives in Jesus' name. Amen. Is it marriage delay? Is it problem in the marriage, marital life? Whatever you are, anything you are that is causing this blockage in the life of this person, I command you right now. Let your power and your chains be broken. Let all things you use be wiped away right now. I bind you out of this life, be cast away in Jesus' name. I command those chains right now, the chains of captivity of any kind, be broken in the name of Jesus. Amen. I address you, spirit of death that is moving against these people. I charge you right now to keep up, live their life. I bind you out of this life right now. These people that are so much afraid of death, because you are following them around, I challenge you. Be bound and be cast out of their way. I command you right now, live their life,
leave their family and leave everything they are doing, be cast away in Jesus' name. I address you now. The spirit of infirmity, the spirit of insanity, I command you. Wherever you are right now, receive fire from above. Receive fire from above. I bind you. I command you. Be cast away in Jesus' name. I address you an unclean spirit that is working in your life here, that is holding this community for ransom. I come against you. I challenge you in battle right now with the authority of the Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ, I command you wherever you are hiding. Let all your hideout catch fire right now and be destroyed in Jesus' name. Let the fire of God from dead heaven be released upon your life right now. And burn up everything that is disturbing you. And burn up everything that is holding you for ransom. And burn up everything that is troubling your life. Let all of them vanish away in Jesus' name. Amen. Every reinforcement that will reinforce against you, that will reinforce against your business, that will reinforce against your family, that will reinforce against anything you are doing, I command it right now. Be broken in pieces in Jesus' name. Amen. I begin to prophesy. From now henceforth, whatever you lay your hand to do, to the glory of God, thou shalt prosper in Jesus' name. Let the power of God rest upon you right now. Receive the fire from dead heaven right now. The fire to live a holy life. The fire to overcome the devil. The fire to overcome the enemy of all kinds. Let it come upon you in Jesus' name. Amen. Let this fire be burning everywhere. Let it burn in your family. Let it burn in your life. Let it burn in your marital life. Everything that is delaying your marriage, that is causing trouble in your marriage, that is blocking you, I command it right now. Be broken in pieces in Jesus' name. Amen. Everything that causes barrier between you and God, that thing that does not allow you to serve God well, I come against that thing. Whatever it is, I command you to be broken in pieces in Jesus' name. Amen. Every stronghold that is appetizing you, hindering you of rendering service to your Creator, I come against that thing right now. Whatever you may be that is holding these people for ransom, pushing them away from God, I command you, let your power be destroyed. Let your strongholds be crushed. I bind you out of their lives in Jesus' name. Amen. I proclaim blessing upon your life. Yes, Lord. You will be blessed when you are going out. Amen. You will be blessed when you are coming in. Amen. You will be blessed in anything you do. Amen. You will be blessed all the days of your life. Amen. Your enemy will come through one direction, but they will scatter through 7 directions. Amen. Your enemy will never defeat you again. Amen. You will conquer your enemy forever in Jesus' name. Amen. Your children will be blessed to you. Amen. Your friends will be blessed to you. Amen. The people that live around you will be blessed to you. Amen. And you will find favor wherever you go. Amen. All the door that is locked against you will be broken in pieces in Jesus' name. Amen. All the door of the evil one that is open around you be closed permanently in Jesus' name. Amen. Let the fire of divine love of God come upon your life. Everything they have done in your family that is working, everything
anything they have done in your business, done in anywhere, plans they have against you throughout the year, to do one thing or the other, the plans they have against your family, I command it right now, be destroyed in Jesus' name. Amen. Let the fire, the glory of God overshadow you. Overshadow everything you are doing. And may the light of the Lord shine upon you, upon your life and everything you do in Jesus' name. Amen. Let it be permanent in Jesus' name. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Amen. Amen. A bigger amen. A louder amen. The loudest amen. Jesus, remember. Jesus, remember. Amen. I believe next year can be given mana balia. Okwa? Amen. Oh, here I will get testimony.